mind Yes, that sir. okay. So the design and CAD student, first of all, I introduce from my side to you. This is Professor Pramod Magade. I have completed my master's MTech degree from Walchand College of Engineering and Research. I have recently going to submit my doctorate degree in mechanical engineering, design engineering from Shivaji University, Kolhapur. And right now, I am here for teaching you for research methodology. And since the last 10 years, I have been teaching here for the design as well as a mechanical engineering subjects. So various subjects I have taught as like theory of machine, 1, 2, design of machine element, 1, 2, dynamics of machinery, 1, 2, metallurgy. So these are the some kind of the subject, and in connection with that, master subject also I have taught. So this is about my background, and in curriculum academic point of view, I would say I was a NAC accredited committee member, that is coordinator for mechanical department. Other than that, I have also counselor for the admission point of view for our college. Uh, Other than that, I have completed 3 patents from my side in design engineering. So right now I'm working on next one. I have published almost 12 research papers. So out of that, many of from the conference and many of from journals, standard journals. So this is about my side. And from extracurricular point of view, I'm having 2 world records in rope skipping in sport point of view, and I'm also handling the charge of sport coordinator since 2014 for our college, around 3100 students. Clear? So this is from my side, and I hope you'll get the idea about the design, what kind of the learning we are going to study, and as you have taken the admission for this institute, so definitely it's our responsibility to give all the inputs, necessary inputs to you. But remember that it doesn't mean that uh, just you don't come to the college and directly you will come for the oral session and all that. So it's not like that. Why? Because I think you have seen the syllabus. I have sent the syllabus as well as a previous year question paper PDF in our group, both design as well as CAD. So my intention was you have to go gone through the syllabus, papers, what kind of questions gone through the. I think you have gone through the data which I have sent. So basic intention behind that, it's very clear that as a design engineer, what we'll have to do and why we are allowing job students for doing ME or masters. So reason is that from 2 point of view, I'll tell those who are having regular or those who are attend a regular lecture, they will get definitely benefit as like oral marks and in-sem marks likewise, and automatically they will get get their master degree within 2 years. And for those who are doing job, for them also they will get the master's degree within 2 hours, but they have to make a attention, they have committed to this side also, because though you are doing job from your money point of view, but you will have to, as you have chosen this engineering, master's engineering, so it's your responsibility that you will have to attend at least once in a week, regular, and you will have to meet all our, I'm requesting all the students of CAD and design, you have to come on Saturday, every Saturday, and meet me, meet your respective subject teacher. Because what happened, due to that we'll get idea, every subject teacher will get the idea. So who is the candidate, what he is doing, what area he is right now working. So according to that we'll have to give the projects as well as a notes. Correct? Suppose someone has doing job of 12 hours, so for them different strategy we have planned. So basically it is important, because
as a head of this PG, it's my responsibility that all of you have passed within 2 years only, because lot many students are having facing problem as like in 11th hour. See, I'll quote one example from 2019 batch and 18 batch students. So one of the student from the Bangalore and is not able to come regularly, at least once in a week, or rather 15 within 15 days in a once in a 15 days. So he's not able to attend. And at last he said me, sir, I am not able to attend the session, and I am not interested for the ME masters, because he has not getting the time. So such kind of the scenario will not happen from your side. So whatever be the your problem, just tell me, message me personally. I'll find out the solution, and definitely I'll help out from that situation. So my basic intention is that you have to study, focus study, limited study, and you have to get your degree within 2 years only. Clear? Is that clear? Yes. Okay. Now I'll tell you from design point of view. I am the coordinator for PG, and for CAD engineering. Professor Ingole sir is leading, so he is a coordinator. So you can contact both, no problem. Correct? If any you are getting problem. So I hope you are having our WhatsApp number as well as a calling contact number. So don't worry about that. So I'll directly, I hope it get clear from your side about the job students and regular students. So, but my request is those who are regular students, as like Shubham More, sorry, Bhushan More, he was my student. So you can contact him also for any problem, because he will handle the things, and he has having that much leadership quality since from his B. Clear? So take his contact number from group and contact him about any problem. Now the question is about the exam forms. So lot many students are facing the exam form problems, and that login problems, old login, new login. So I request all the students that about those who are having B students from SPPU Pune University, they can use same login and they can fill the form, as they have extended the date 20th Feb. So instead of going 20th, you will have to fill the form within a 2 days. Correct? Today or tomorrow, because what happened lastly, server get downs and there is a problem, and the lot many students get message me, sir, what to do. So 11th hourला तुम्ही अजिबात जागा होऊ नका. जे काय असेल ते 2 दिवसात तुम्ही संपवून टाका. जे काही फेसिंग प्रॉब्लेम आहेत, तुमचा रिप्रेझेंटेटिव्ह भूषण मोरे जो आहे, तो तुम्हाला इथून मदत करेल, बिकॉज राईट नाव ही इज इन कॉलेज. करेक्ट? तर असे 3-4 मेंबर आहेत जे रेग्युलर आहेत, त्यांची हेल्प घेत चला, आणि त्या दृष्टीने तुम्ही ते सॉर्टिंग करा. आता मेनी स्टुडंट्स हॅव कॉल्ड मी, ऑफकोर्स calling should be there as a coordinator, sir, what to do. But frankly, I'm speaking, this is about the office point of view. That's why I have shared the number of Shinde sir, who is going to take care about this admission form and all that, exam form. So you just call them. Don't worry about how many times we'll have to call. Don't worry, because I told him yesterday also, the students are new and they are getting the problem. Once they're familiar with the system, then definitely henceforth problem will not be created. So likewise, so don't worry about that. But from my side, I will say it's a bit difficult to me to sort the problem like exam forms filling. Correct? So you can ask me the problem related to the academic, anything, any subject, any uh, teacher related problem. No problem. So that I'm going to solve. So today morning I have sent the message. Yesterday, Ingole sir has sent the timetable also. So as per the timetable, your lecture is going to conduct, and every faculty is going to conduct the lecture. So recently, I have added 2 faculty as per the timetable in our group. So today I'll add from CAD side as well as a design side all the subject teachers for the respective subject. I will add the in your group, so you can contact them personally also. Clear? Second thing, those who are doing a job, as like a Prashant said, or this Manoj, Aniket, Sampath,
They have said that, sir, we are doing job. No problem. So what facility we are providing? See, this is the Microsoft Team software. Here, right now session I am going to record. Teacher will record the session, and after recording or after completion of this session, the session automatically get recorded, whatever it may be the time, and that you can get in downloads. While using this in mobile also, you are having download tab. You can get download that session. So don't worry about that. Download is around 1 to 2 GB almost. So I'll download from my side and I'll upload that online video lecture on your Microsoft Team, so that you will get attend anytime, or you will get idea, or you can watch that session anytime. Those who are doing job. Is it clear, Prashant? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this. Yes. So this Okay. will be So very much beneficial for us. definitely. See, every subject teacher will upload the session, downloaded part, and that session will always in download key, and you can see at any time for every subject. Clear? So this kind of the scenario, and this kind of the planning we have done from our side. So now, as a candidate, 12 students have joined the meeting. So many are from design and many are from CAD. So I'll tell you the exact count of the design as well as a CAD. Why I'm telling this? Because this is just introductory session. I want to know from your side, and you must know as a coordinator what he's doing. Correct? So first of all, I'll say the things is like that. The research point of view or any subject in a master's is of 100 mark, and whatever be the rating you will get in CGPA pointer. Correct? Now here two things are there, very important. You just listen. We are having in-sem and end-sem assessment as per the syllabus. So just wait. I'll show you the syllabus also. See, this is about the design, and no doubt for design and academy, few subjects are common. So I'll explain that also. See here. So this is for the design engineering 2017 course we are following, and this is the subject advanced mathematics, which is common to all CAD as well as a design. It is having 4 lectures, and it is having 50 in sem mark, 50 end sem mark. Total is 100. Correct? And credit is 4. Now, what is that INSEM and what is about the INSEM? I'll explain. So INSEM assessment means, so from first column I'll start, teaching scheme, lecture practical, 4. It means weekly you are having 4 sessions on this advanced mathematics, 4 lectures. And in that, the INSEM assessment 50 marks. So 50 marks is totally in hand with respective subject teacher. Keep in mind, respective subject teacher. So what will have to do to get this 50 marks? To get this 50 mark, we'll have to do the assignments, unit wise assignment, and that will be given by the respective faculty member, respective subject teacher. Assignments, any practicals or any case studies, and for that we'll have to prepare one file. So basically we said that submission file, and on the basis of that submission file there are many more criteria, as like uh, performance, attentiveness. Correct? Attentiveness means the attendance we are going to follow. Correct? And after that, how prompt he is. Suppose we are subject teacher has given unit test, and he said that you will have to solve within a 2 days, or within a 1 day before or before 5 p.m. So in that, whatever be the prompt students, they will have to solve before 5 p.m. And of course, the test we are going to conduct, the unit test we are going to conduct on Saturday only. So don't worry about the job students and all that. So Saturday we'll have to conduct the unit test, and the assignments you will have to get minimum 2 days span. Correct? From the date of given assignment. So that much feasibility we have keeping. Just keep in mind, whatever be the assignments, whatever be the submission parameters, parts,
what you are going to do, that parts you will have to write on a zeal pages, and already in exam form and as well as a admission fee you have paid the amount for that pages. So whenever you come here, you have to take a pages from Swapnil, which is a lab assistant. So Bhushan will explain, will help out for that also. So you will have to take a pages and will have to do your submission carefully, correct? So suppose some students are having a lengthy working schedule, so they can come on Saturday and they will take all the feedbacks of 4 days and work accordingly and sit here up to 5 p.m. I'm here for Saturday also. So you will have to sit. We are having special lab for CAD and design student, computer PC lab. In that, lot many softwares also there. So you can use it, you can study it, you can use the net. Clear? So likewise, facilities are also there, and we have also arranged the classrooms. Right now, as per the instruction of the government, they have not mentioned for the PG students. They have mentioned for UG students. Offline classes are going on right now since 15 Feb. So for PG student, they have not given any signal. So that's why we are conducting the session online. But while coming on a Saturday, your advanced mathematics subject will offline always. Clear? So this is about the 15 mark in sim assessment. Is that clear about 50 marks? Yes, sir. Okay. Have you understood, Shubham? Shubham Bhaitkar. Yes, sir. Okay, Praveen. Yes, sir. Okay. Clear. Now next point. I'll move directly. See, end sim assessment 50 marks. So end sim assessment means we'll have to give the paper, and paper is set by the university, Pune University, and that according to that we'll have to write a paper, and that paper is around 50 marks, and out of 50 minimum you will have to get 28 marks. Remember this, 28 marks minimum, then you will get pass. Is that clear? Suppose in same assessment you will get out 50 out of 50 from teacher side, and here you will not get 28 marks, then you will be failed. Keep in mind, this is very important. So minimum out of 50 you will have to get 28 marks minimum, and that will be the written exam, offline exam. So 50 marks from faculty side and 50 marks from university side, and total will get 100. So likewise every subject is there. Now second subject is material, MSMB, material behavior. Respective subject teacher is allotted same pattern, 50 in same marks, 50 and same marks, and it has having total 100 marks. Next subject, same pattern. Now different thing is, I'll tell you, elective one, both for CAD as well as a design student. What is different? So different is that for CAD student and design student, the elective, if you can see, just wait, I'll show you the elective. Because you have filled the exam form, in that I have mentioned the elective. See, this is elective one, and this is also common for design as well as CAD student. In elective one, they have mentioned weekly 5 lectures. Weekly 5 lectures. In same again, teachers' point of view, 50 marks. In same assessment, their assignments, their unit test, their open book test for that, and in same mark is of 50 mark. Correct? So likewise, but here change is that the elective is of 50 mark end sem, and for that, see here they have given module 2, module of 2 credits, select any 2 subjects. Out of that we have selected the subject, I think you are aware about that, energy audit and management, project management, correct, and intellectual property, IPR. Is that clear? Option फॉर्म भरताना तुम्ही भरलेत ना, मी पाठवलेले बघा ग्रुप मध्ये. Yes, sir. येस, हे सब्जेक्ट तुमचे 3 असतील. आता या 3 सब्जेक्ट मध्ये काय आहे ते पण सांगतो. सी, या मॉड्यूल 2 पहिल्या या जे मी हायलाइट केले याच्यातले जे सब्जेक्ट आहेत,
ह्याच्यातले जे 2 सब्जेक्ट असणार आहेत ते असणार 20 मार्क्स इच. So 20 plus 20, 40 marks exam, and this IPR is of 10 marks. So total is 50 marks. So likewise you will have to give the elective paper. Elective paper असताना 3 पार्ट मध्ये असेल. पहिला पार्ट पहिला सब्जेक्ट, दुसरा पार्ट दुसरा सब्जेक्ट, तिसरा पार्ट तिसरा सब्जेक्ट. So total marks is 50. So for that, respective subject teacher, that is Ashish Gandigode sir, is going to teach you this subject, because he has taken such kind of the elective since last 5 to 6 years. So don't worry about that. All the notes, all the PDF, all the PPTs, he will share you. Correct? So this is the important one from the elective point of view. Is that understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. that is the okay, clear. That is the only difference in elective and other subjects. Now here you can see lab practice. Last subject is lab practice. So what is the role of lab practice? So role is that it is a totally practical subject. So you will have to come sit in lab, and you will have to use the software. For that, Professor Adevar madam is there, who is going to teach this lab practice subject. And I think after my session, her lecture is there, so she will explain the things. Clear? Here is only file. See, you can see for theory 0 marks, for exam university conduction also not mentioned over here. Only 50 marks is for term work and 50 mark for oral. So for lab practice one, external will appoint from the Pune University side. He will come here and he will take a oral of your students, and according to that he will give the marks out of 50. But the term work is 50, and term work is for attendance. You are attending the session, you are understanding the session, whatever the madam going to teach, and you are submitting the assignments regularly basis, or promptly. On the basis of that, again that 50 marks are there. So total is 100. So this kind of the subject scenario for the PG design as well as a CAD students. So elective one scenario, same for all. Lab practice one, same for all. Research methodology, same for all. CAD as well as a design student. And advanced mathematics. So 4 subjects are common in first semester. Correct? And rest of the things, respective faculty, we are allotted, and you can get the notes as well as the lectures from downloaded point of view on a Microsoft Team. So this is about the semester first, your semester. Is that clear? Yes, sir. Yes, See, sir. Yes, sir. See, as a research Yes, sir. methodology subject teacher, I'm not started my subject right now, because as a coordinator I am teaching you that what kind of the scenario, what is semester first, what is semester second, what kind of the things are there, and what we are going to do in this 2 years, that I am going to explain. Correct? म्हणजे रिस्पेक्टिव्ह जे फॅकल्टी असतील सब्जेक्ट टीचर, ते डायरेक्ट त्यांचे सेशन चालू करतील. त्यांना परत हे सांगायची गरज पडणार नाही. या दृष्टीने मी तुम्हाला सांगतोय, आणि तुम्हालाही क्लिअर होईल की बाबा आपला 2 वर्षाचा प्लॅन कसा असणार. So first semester you will get this kind of the subject. You will have to pass from your side, आणि कॉमन सेन्स आपण जर म्हणलं तर 50% तर आपण इथेच पास होतो टीचर्स मध्ये. तर त्यामुळं मी तुम्हाला सांगतो की सॅटर्डेला हे तुम्ही सगळे प्रेझेंट पाहिजेत. You have to come on Saturday, and this Saturday I am expecting all the students from design and CAD. आपण सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन घेऊ फेस टू फेस, अँड आफ्टर दॅट प्लॅन्स आपले कसे असणार आहेत काय हे सगळं सांगतो मी तुमचं ऍडव्हान्स मॅथमॅटिक्स लेक्चर झाल्यावर. आणि एक इंटरॅक्शन होईल, तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचरची मी ओळख करून देतो. आपण सेमिनार हॉल अरेंज केलाय, त्याच्यासाठी सेमिनार हॉलमध्ये तुम्ही सगळे याल, आणि सगळे रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचरची मी तुम्हाला इंट्रोड्यूस करून देईल. सो व्हॉट एव्हर बी द डिफिकल्टी, किंवा तुमच्या मनात काही शंका असतील तर यू कॅन आस्क ऑन दॅट प्लॅटफॉर्म. करेक्ट? सो अशा प्रकारे आपण प्लॅन करतोय. तर सॅटर्डेला सगळे प्रेझेंट राहावा, कॅड आणि डिझाईनचे स्टुडंट. तुम्ही कुठं असाल, जॉब असाल, काय असाल, समजा एखादा नागपूरला आहे, नाशिकला आहे, तर येणं गरजेचं आहे असं समजून या. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया क्लिअर झाली की परत काही प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे परत तुम्ही फ्रिक्वेंटली येऊ शकता.
तुमच्या सोयीनुसार. पण उद्याच्या सॅटर्डेला तुम्ही या, मी मेसेज टाकणारच होतो का, पण म्हणलं लेक्चरला सांगू आपण. सो दिस इज अबाउट द सेमिस्टर फर्स्ट. क्लिअर. सेकंड सेमिस्टरला आपण काय करणार आहोत. सेकंड सेमिस्टर अगेन देर इज अ सब्जेक्ट and same subject it has having 50-50 in same and end same. Again elective 2, 3 subjects are there, 20 plus 10, 50 marks. Lab practice 2, so it is a next version of lab practice 1. Samja lab practice 1 you are learning for the answers, then lab practice 2 analysis, CFD analysis you are going to learn. So likewise lab practice 2. Now here one subject is added, that is seminar 1. It's very important. Now up to second semester the subjects are many subjects are there, but this at the end of this seminar 1 is there. Seminar 1 is nothing but it is the starting point of your project. As like in B we did the project for 1 year, last year we did the project and we have submitted, we have given the oral presentation, and through that we'll get the marks. So here is also same. This is seminar 1. Seminar 1 is indicate for it will give the idea about the searching of research project from your point of view. And see in B we are having a research project group of 4 members. Right now in masters you will have to do the research individually, correct? Only one student is there for their research and one topic is there, clear? And that topic is select from your side or some faculty will help out for selection. So again this is having term work 50 marks, oral 50 marks, so total is 100 marks. So seminar 1 is selection of research topic, first thing. Semester 3 only 2 subjects are there and rest of the things are related to the project. So what happens, see, first is the subject optimization techniques. It is related with the optimization of the any research work. So that techniques they are going to we are going to learn. And then measurement, it is just like a MQC, whatever we have learned in I think third year. So likewise subject is there. And then elective 3, here also 3 subjects, 20 plus 20 plus 10. So that we'll have to select. And remember that elective 1, except elective 1, rest electives are different for CAD and design engineering. So rest subjects are different, so to keep in mind. So at that respective time we'll let you know what kind of the subjects are there, correct? Now seminar 2, seminar 2 is second version of seminar 1. Suppose in seminar 1 I have searched my topic, research topic, then seminar 2 would be what are the existing research work done in that particular area. And now as an engineer in 2021 what I should do, so that is called as a seminar 2. So that you will have to define, means whatever be the research title or research subject you have selected, why that is necessary for society or engineering point of view, that will have to describe here. That is for seminar 2. And here for seminar 1, seminar 2, you will get the guide, respective person, respective doctorate person to guide you, correct? Then project stage 1. Now this is also called as a next version of seminar. Project stage 1 means whatever be the data collected from your side for seminar 1 and seminar 2, so that you will have to club here and you will have to explain why my project is uh, better for the society, and whatever the project gets selected that definitely help out and that definitely get the good results, that you will have to explain in project stage 1, correct? Ha झाला semester 3. Then last semester, semester 4. In that semester 4 no subjects are there, no any written subjects are there, only projects are there. So in that seminar 3 next version, that is what are the development techniques, what are the methodologies you are going to adopt for your research title or selected research subject, that is seminar 3. And this is the last one, project work stage 2. This is the final viva of your engineering, master engineering. So here you are going to explain about your initial project, your design in that project, your development in that project, methodology in that project, and testing of that respective
project, and the suitable testing will give the suitable results as per the research work. Correct? So त्यासाठी आपण project stage 2 बघतो, and that will be the final hardbound thesis for your masters. And see, here is the mark. Term work is 150. It means it is totally related with the guide and your work. And oral presentation, external will come from Pune University side, and he will give the mark out of 50, and total marks is 200. And whatever be the marks you will get, according to that you will get the pointer. Correct? Till date, the record was our student, those who are regularly doing, sincerely doing, they will get 9 point something pointer always. So keep in mind, if you are regular, if you are prompt, if you are sincere, definitely you will get good mark. No worry. Clear? So this is the overall scenario of semester 1, 2, 3, 4. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. याच्यात काही कोणाला शंका आहे का मित्रांनो? Is there any doubt from your side? No, sir. Check. Sir, and that was really helpful. Okay. So this is about our research point of view. I told you, and subject related to the semester point of view. Aniket, you want to say something? येस सर, लॅब प्रॅक्टिस जे आहे वन सर त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर शिकवणार आहेत का कुठले? करेक्ट. सॉफ्टवेअर, ऑफकोर्स सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, जे हँडी आहे असं काय आपल्याला कंपल्शन नाहीये. जसे हँडी आहेत, समजा तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करताय आणि तुम्ही नॅनस्ट्रॅन वापरताय, येस सर. so you will have to get the idea about the nonstrand and why it used. ओके सर, आपण आपल्या अकॉर्डिंगली सर ते सॉफ्टवेअर सिलेक्ट करायचे का तुम्ही सांगाल ते? नाही, आपल्या अकॉर्डिंगली नाही सिलेक्ट करायचे. बघा, सॉफ्टवेअरचा बेस एकच असतो, फक्त कमांड्स वेगळे असतात. त्यात आपण काय करतो, जे काही युनिव्हर्सिटीनं सिलेबस मध्ये दिले, आता इकडे बघा, लॅब प्रॅक्टिस 1 आपण ओपन करू. आपण सिलेबस बघून घेऊ लॅब प्रॅक्टिसचा. सी, elective 1, and this will be your lab practice 1. See, in that they have mentioned what the computer program to find eigenvalue using numerical method. Correct? So how to find the eigenvalue? Of course, software will work on this eigenvalue and eigenvectors. So computer program, Fourier and Laplace transformation. I hope you remember your subject NMO, numerical methods, was there in BE UG degree. So we'll have to use Fourier and Laplace transform by using computer. Then measurement of strain in a cantilever beam using strain gauge. So that you can use in your project also. So that are the total practical oriented. So contact stress analysis using FEM software, finite element method. So you can use any software here. Then elastoplastic analysis of tensile stress specimen, FEM software. That also practically we'll have to do. We are having lab. Then determination of full range stress strain curve for mild steel and aluminum specimen. So this is also having lab, and you will get the practical also. Assignment on instrumentation and data collection. So instrumentation means what? For some subject, there are the requirement, or your research work, there are the requirement of the instrument. Suppose my project is gearbox design. So for that, I'll require the gears. I require the selection of the materials. I require the tooth profile. So that instrumentation, whatever the instrumentation will have to require, what are the manufacturing process I will have to study, and how I can use the design data book for finding out the gear design. So likewise, we'll have to study. And then assignment on research proposal. So same assignment we are having in research methodology also. So don't worry about it. So this is about the lab practice 1. Lab practice 2, again, next version of this. So you will have to do the practicals separate. या पद्धतीने असेल, त्यामुळे तसं काही तुम्ही एवढं काय टफ आणि हार्ड असेल असं काही विचार करू नका. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. कारण Yes, sir. जे सब्जेक्ट टीचर मी अलॉट केलेत तुम्हाला, ते सगळे त्यातले मास्टर्स आहेत. त्यामुळे डोंट वरी अबाउट दॅट.
ठीक आहे, काहीच अडचण येणार नाही. फक्त तुम्ही तुमचा अटेंडन्स सॅटर्डेला जे काही इरेग्युलर मुलं असणार आहेत त्यांनी सॅटर्डेला ठेवा. कारण रिमेंबर वी आर गेटिंग डिग्री, रेग्युलर डिग्री, अँड दिस इज रेग्युलर डिग्री प्रोग्राम. त्यामुळे तुमचं येणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही आला तर रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचर डेफिनेटली तुम्हाला हेल्प करेल. कारण माझ्याकडे अशी पण एक्झाम्पल आहेत, डायरेक्ट परीक्षेच्या आदल्या दिवशी आलाय मुलगा and he's asking, sir, notes द्या. so how I can help him? किंवा ओरलला डायरेक्ट आलाय, मग तो ओरल वाला आणि मी पण विचारतो बाबा कुठला आहेस तू, कुठल्या ब्रँचचा आहेस. तर असं होऊ नये, यामुळे तुम्ही सॅटर्डेला प्रेझेंट राहत चला. आणि सॅटर्डेला आपली फुल स्ट्रेंथ असावी. लक्षात घ्या, ऍडव्हान्स मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट बद्दलच सांगायचं झालं दोन्हीसाठी, कॅड आणि डिझाईन, तर हा सब्जेक्ट क्वाईट टफ आहे ऍज कम्पेअर टू अदर. का? कारण याच्यासाठी आपण सेपरेट मॅथमॅटिक्सचे टीचर बोलवलेत. लक्षात घ्या, कारण हा कॉमन सब्जेक्ट नाही आणि हा सब्जेक्ट एकदा राहिला की ते परत सुटायचं अवघड आहे. त्यामुळं ते सेशन तुम्ही जर टाइम टेबल मध्ये बघितलं असेल तर इंगोले सर आणि मी यांनी मिळून बरोबर ते सॅटर्डेला ठेवले तुमच्या फिजिबिलिटीनुसार. कारण टाइम टेबल आपण जे बनवले ते बुधवार ते शनिवार बनवले. त्याचा उद्देश पण मी तुम्हाला सांगतो. उद्देश असा आहे की बऱ्याच लोकांना गुरुवारी सुट्टी असते, सो दे कॅन कम ऑन थर्सडे. करेक्ट, ते येतील. आणि मोस्टली सॅटर्डे तर ऑफ असतो सगळ्यांना, तर सॅटर्डेला सगळे येतील. तर बुधवार ते शनिवार मध्ये तुम्ही इरेग्युलर जर असाल तर सॅटर्डेला येणं मॅन्डेटरी आहे. आणि जे रेग्युलर आहेत ते अटेंड करतीलच, नो वरी. तो या पद्धतीने आपण ह्या सगळं स्ट्रक्चर डिझाईन केलेलं आहे. याच्या अजून काही क्वेरी आहे का तुम्हाला? पॅटर्न किंवा सेमिस्टर काय असेल तर मला विचारा, आणि नाहीतर मग आपण आपल्या सब्जेक्टला चालू करू. टेल मी. नो सर. ठीक, ओके. आणि आता मी काही तुमचं इंट्रोडक्शन घेत नाही बरं का, म्हणजे मनोज असेल किंवा सगळेच तुम्ही, मी विचारणार तुम्ही काय करताय, कुठे आहे. तर या गोष्टी आपण सॅटर्डेला फेस टू फेस कम्युनिकेट करू, म्हणजे सगळ्यांपुढेच होईल. तिथं रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचर असतील, कोऑर्डिनेटर असतील, एचओडी सर असतील, आणि तुम्ही असाल. सो दॅट हेल्दी होईल ते, असं ऑनलाईन करण्यापेक्षा. तो तिथं आपण इंट्रोडक्शन घेऊ. क्लिअर? तर या पद्धतीनं आपल्या इंजिनिअरिंगची, मास्टर इंजिनिअरिंगची आउटलाईन असणार आहे. Now I'll start with my subject. So basically, for the subject point of view, the name indicates research methodology. So first of all, we'll see what is the syllabus for this research methodology, what they have mentioned from the SPPU point of view. Clear? So that's I'll explain first. Now see, research methodology. Now, as name suggested, research methodology. Research is nothing but something innovative we'll have to search. That is called as a research methodology. And the method which we are going to adopt to completion of our conclusion or our aim, that we called as a methodology. Correct? So now you can see almost 7 units are there in your subject. See, I'll explain one by one. First of all, introduction. So here we are going to learn what is research, why research is required, what kind of the nature of the research. आता बघा, तुम्हाला जर माहिती असेल तर बऱ्याच वेळी बीईचे प्रोजेक्ट कधी कधी एक्सटर्नल येऊन जातो आणि एक्सटर्नल सेट दॅट अरे नॉट अप टू द मार्क, इट इज अ डिप्लोमा टाईप प्रोजेक्ट. तर हे जे आहे तिथं लॅक ऑफ रिसर्च किंवा लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग असतं. त्यामुळं आपला रिसर्च किंवा आपला रिसर्च एरिया जो आपण काही सिलेक्ट करणार आहे राईट नाव दिस सिच्युएशन, तर तो रिसर्च एरिया इट शुड बी अ लेवल ऑफ पीजी ओनली. आता त्याच्यात पण डिफरन्स सांगतो. दोन गोष्टी आहेत. अप टू यूजी वी हॅव डिसाइडेड और वी हॅव लर्न दॅट ओनली अनालिसिस इज व्हॅलिड. सपोज एनी सब्जेक्ट आय हॅव टेकन and I have done the CFD analysis of respective particular, suppose ब्रेक analysis असेल आणि त्याचं मी ब्रेक अनालिसिसचं CFD अनालिसिस केलं, स्ट्रेस स्ट्रेन वेलोसिटी ऍक्सेलरेशन किती होते काय होते सगळ्या पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेट केले आणि डायरेक्ट रिझल्ट कन्क्लुजन मांडलं की
these are the values, or these are the parameters which will help definitely for designing the brick. So this kind of research is valid up to BE level. up to BE level. जर तुम्ही मास्टरचा रिसर्च करत असाल किंवा मास्टरचा प्रोजेक्ट करत असाल तर you will have to get the design, material selections, development procedure, the specific objectives, correct, and the parameter testing. Very important, parameter testing म्हणजे काय? So parameter testing समजा ब्रेकच्या डिझाइन मध्ये जर मी बघितलं तर बरेच पॅरामीटर सच एज फ्रिक्शन ऑकर्स, सेकंड द टाइप ऑफ मटेरियल, थर्ड नंबर ऑफ प्लाईज म्हणजे लेअर किती असले पाहिजेत रबरचे. सो दीज आर द व्हेरियस पॅरामीटर. म्हणजे सगळेच पॅरामीटर आपण नाही वापरू शकत. समजा एखाद्या डिझाईनला 100 पॅरामीटर्स आहेत, सो इट इज नॉट फिजिबल ॲज अ स्टुडंट फ्रॉम आवर साइड that 100 parameter I will have to collect, I will have to check, I will have to test and then conclude. Not possible. So out of that parameter you have to select the main parameter, 2-3 parameters which will affect or which will create a good results. So that is the indication for the research. आणि तो तुमचा प्रोजेक्ट मास्टर्स लेवलचा असेल म्हणजे मास्टर्स लेवलला तुम्हाला अनालिसिस करायला पाहिजे, डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे, टेस्टिंग करायला पाहिजे आणि ऑब्जेक्टिव्हला मॅच होतील असे कन्क्लुजन तुमचे यायला पाहिजे, तर त्याला रिसर्च कम्प्लिशन म्हणतात. क्लिअर? आणि लक्षात घ्या, हा जो आपला सब्जेक्ट आहे रिसर्च मेथोडॉलॉजी, इट इज टोटली अबाउट युअर प्रोजेक्ट. बरेचसेच तुमच्यातले सिनियर मॅनेजर असतील, सिनियर इंजिनियर असतील, जे की आता बऱ्याच रिसर्च वर्कवर काम करत असतील कंपनीच्या. सो यू कॅन टेक अ बेनिफिट. You have to select out of that project only, keep in your mind, and that is for your second year. या पद्धतीने आपण याच्यात बघणार आहोत. आणि हा सब्जेक्ट टोटली रिलेटेड विथ द हाऊ टू डू द रिसर्च, what are the parameters, and what are the publication point of view. So that comes in fifth or sixth unit. I'll explain that. So here in introduction we are going to see what is research, what are the innovations, what are the parameters, how we can select the objectives, because lot many students don't know what is objective and what is methodology. So there will be again confusion. Objectives means it is the things which we are going to do or aim, proposal of that respective research, and methodology means to complete that proposal, what are the procedure we'll have to perform, that we called as a methodology. Remember this. Clear? Here again we are going to check the type of research. So type of research means what? There are many types, such as you can see. First type of research is theoretical research. So something will have to do the analysis only, and we have searched that and we have finalized the things. Example, क्रॅश अनालिसिस. क्रॅश अनालिसिस मध्ये काय होतं? ऑटोमोबाईल आपण अनालिसिस मध्ये मॉडेलिंग तयार करतो. विल हॅव टू गिव्ह द फोर्स and we'll have to bounce it on a wall with the boundary condition, and then we'll have to check what are the parameters get affected, what are the parts get affected. हा झाला theoretical research. करेक्ट? जेव्हा कार मी तयार करतोय, मॉडेल बनवतोय, ते मी क्रॅश अनालिसिस मध्ये घेतोय आणि खरंच त्याचं इन्स्पेक्शन करतोय, दॅट वी कॉल्ड एज अ प्रॅक्टिकल रिसर्च. या दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. आणि ऍज अ मास्टर्स विल हॅव टू डू बोथ. सो आपण त्याच्यात टाइप ऑफ रिसर्च बघणार आहेत आणि मेनी मोर टाइप्स आर ऑल्सो देअर. सो मेजर टाइप्स आय हॅव एक्सप्लेन ओव्हर. देन रिसर्च अप्रोच. सो रिसर्च अप्रोच मीन्स द सुटेबल सब्जेक्ट इज गोइंग टू सिलेक्ट. समजा मी फॅन, जे आपलं विंड टर्बाईनचं ब्लेड आहे, ते मी डिझाईन करायला लागलो आणि ते ऑलरेडी कोणीतरी करून ठेवले, कारण त्याच्यावर 1987 पासून काम चालू आहे आणि टिल 2021 पर्यंत बरेचसेच रिसर्च झाले. आणि माय टॉपिक इज डिझाईन ऑफ विंड ब्लेड अँड आय हॅव डन सेम थिंग्स. सो दॅट इज रॉंग. दॅट इज नॉट इनोव्हेशन, दॅट इज नॉट न्यू थिंग. तो प्रोजेक्ट असा ग्राह्य धरला जाणार नाही, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. त्यामुळं रिसर्चचा अप्रोच असा पाहिजे. सो अप्रोच शुड बी समथिंग न्यू. आता तुम्ही जर पेटंटच्या रिलेटेड तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला कळेल की पेटंट कधी होतं, काहीतरी वेगळं असेल तर पेटंट होतं. एक्झाम्पल, इन ओल्डन डेज यू कॅन सी द स्विचेस ऑफ लाईट स्विचेस कसे होते? ब्लॅक कलरचे होते बघा, आठवते का तुम्हाला? बघ, ब्लॅक कलरचे होते
एक स्विच होता, एक स्विचला एक फॅन चालायचा किंवा एक बल्ब लागायचा किंवा एक लाईट लागायची. नंतर मॉडिफिकेशन काय झालं, ते त्या काळचं पेटंट होतं. देन मॉडिफिकेशन व्हॉट विल what done what next step, the modification is that instead of that single black color switch, number of switches are arranged and through which we'll have to get number of fans and number of lights get ignited on a various switches at a one time. हे झालं इनोव्हेशन. तर याला म्हणतात रिसर्च. प्रत्येक वेळी स्टेज बदलत गेली. करेक्ट. तुम्ही पीसीचं मॉडेल घ्या, कॉम्प्युटर आपण जे वापरतो आधी बॉक्स होते मोठे, त्याचा सीपीयू, त्याचं ते सगळं हे असायचं. देन वी आर हॅव्हिंग लॅपटॉप्स, चेंजेस झाले. डेस्कटॉप मध्ये पण चेंजेस झाले, वेट रिडक्शन झालं, त्याचे रॅम रॉम सगळ्या गोष्टी वाढल्या, त्याची कॅपॅसिटी वाढली, त्याच्या अनालिसिसची कंडिशन्स म्हणजे आपण सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून रन करू शकतो. सो व्हॉट इज दॅट, दिस इज कॉल्ड एज अ रिसर्च अप्रोच. क्लिअर? समजतं का रे बाळांनो? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, significance of research. Significance means importance. Why we are doing this? That will going to check. Then research method versus methodology. So methods are theoretical things. Methodologies are practical things which we are going to implement in our project. So that we called as a research methods versus methodology. Here we are going to study the cases, some examples. On the basis of that, we'll have to learn the things. Then research and scientific methods. Scientific methods means recently what kind of the changes are done, that we are going to check, that we called as a scientific methods. Recently, it means suppose example, wind turbine design has done in 1987, and at that time the drawing with the hand and all that. Now in 2020, the research method is, scientific method is, we'll have to get the various softwares, various tools to perform this design, to get the validation, practical as well as analytical values. So that we called as a scientific method. Then criteria of good research. So this is again very important. Good research कसा असला पाहिजे. So criteria is very important. Criteria is this. The only simple criteria I tell you, it will help to society. That's it. सोसायटी मध्ये तो ह्युमन कम्फर्ट येईल, जसे की ऑटोमोबाईल ह्युमन कम्फर्ट साठी आहे. सो किंवा कुठलेही मशीन तुम्ही बघा, फ्रीज असेल, वॉशिंग मशीन असेल, लाईट्स असतील, बल्ब्स असतील, पीसी असेल, दिस इज फॉर ह्युमन कम्फर्ट. So that is good research. That is the sign of good research. So one example I'll quote here. One of my friend from Pimpri Chinchwad area. So he is having 139 patents, and his daughter right now, I think she is in 12th standard. She is having 3 patents. So what she has done, स्टेपलर वर तिनं पेटंट घेतलं. स्टेपलर वर, आता साधी गोष्ट बघा, त्याला म्हणतात गुड रिसर्च. काय करतो आपण, स्टेपलर करतो, स्टेपलची पिन घेतो, 2 पेजेस आपल्याला जर कनेक्ट करायचे असेल तर स्टेपलर मारतो. बऱ्याच वेळा असं होतं, आपल्याला कळत नाही त्या पिना संपल्या कधी. तो तिनं काय केलं, त्या लास्टच्या पिनवर मार्करनं, हायलायटरनं मार्क केलं. तर जेव्हा मी पंच करेन किंवा जेव्हा मी स्टेपलर मारेन एखाद्या 2 पेजेस जॉईन करायला, आणि जेव्हा मला कलर पिन दिसेल, सो दॅट आय गेट आयडिया, नाव पिन्स आर ओव्हर. हा झाला तिचा पेटंट रिसर्च. आणि सध्या म्हणजे मार्केटमध्ये तिची एवढी व्हॅल्यू आहे, आणि त्यांनी त्याचा प्रोडक्ट पण लॉन्च केलाय. म्हणजे कॉमन सेन्स आहे हे. आता आपण विचार केला तर आपल्याला वाटतं की यार मी पण करू शकलो, काय होतंय. पण ते सुचणं आणि त्याला इम्प्लिमेंट करणं आणि त्याला त्या पद्धतीनं प्रोजेक्ट करणं, दॅट इज द क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च. लक्षात घ्या. क्लिअर? देन नेक्स्ट, second unit is total. This first unit is totally introduction, and here I'll show you the PPT, explanation, case study, lot many things. Don't worry about that. Then second one, research problem and research design. So in this case, what happened? Research problem. How will I have to select the research problem? And what is research design? So 2 different things are there, and both are dependable. How? I'll explain. Research problem means what? Will have to find what research I am going to do, and when I am able to find that,
if I studied previous year research paper, then only I will have to come for this research problem. म्हणजे आपण असंच आलो आणि असाच रिसर्च उचलला किंवा असंच काहीतरी टॉपिक घेतला आणि रिसर्च करतो म्हटलं, होणार नाही. दॅट इज नॉट द प्रॉपर स्टेप्स. स्टेप्स अशा आहेत की जर मी 20-21 मध्ये रिसर्च करत असेल तर मला गेल्या 5 ते 10 वर्षाचा रिसर्च पेपर सगळे काढले पाहिजेत. आता रिसर्च पेपर काढले पाहिजेत म्हणजे काय, तो रिसर्च पेपर विल हॅव टू डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाईट. तर त्यासाठी आता स्टँडर्ड पेपर्स वापरायचे. तुम्ही जर गुगलमध्ये टाकलं, समजा आता एखादा सब्जेक्ट आहे डिझाईन ऑफ क्लचेस, मी गुगल मध्ये टाइप केलं की डिझाईन ऑफ क्लचेस .pdf, यू विल गेट लॉट मेनी पीडीएफ, लॉट मेनी थेसिस ऑल्सो, 200 पेजेस, हे सगळं मिळतील. पण that is not the perfect method to find out the research problem. Actually, research problem how to find, will have to gone through the standard publications. आता हे पब्लिकेशन काय असतं, कसं असतं, तुम्हाला त्याचा मास्टर्स मध्ये कसा उपयोग होणार आहे हे मी पुढे सांगतोच तुम्हाला. पण रिसर्च प्रॉब्लेम सर्च करताना यू विल हॅव टू सर्च फ्रॉम स्टँडर्ड जर्नल्स ॲज लाईक एल्सवेअर, प्रिंजर, टेलर अँड फ्रान्सिस. सो दीज आर द स्टँडर्ड जर्नल्स. या तुम्हाला जर्नल्सला रेफरच करायला लागेल. अँड बिलीव्ह मी, while you are going to refer these things, you will get idea. कारण रिसर्च पेपर जर तुम्ही बघितला, एखादं पब्लिकेशन बघितलं, मॅक्सिमम 8 ते 9 पेजेसचं असतं ज्याच्यात त्यांनी रिसर्च लिहिलेला असतं. आणि दॅट पेजेस विल एक्सप्लेन द थिंग्स व्हॉट ही ऑर शी हॅज डन. करेक्ट. तर तो रिसर्च पेपर आपल्याला लिहायचा आहे. म्हणजे जो काही आपला थेसिस असणार आहे उद्याचा 200 पानाचा, तो आपल्याला 8 पेजेस मध्ये बसवायचा आहे. आणि दॅट इज द रिसर्च पेपर. मग मी ह्या ज्या वेबसाईट तुम्हाला सांगितल्या, एल्सवेअर असतील, टेलर अँड फ्रान्सिस असेल, स्प्रिंजर असेल, तर पेपर, रिसर्च पेपर ह्यांच्यातले फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होतात, म्हणजे डायरेक्ट डाउनलोड होतात. ठीक आहे. तर तुम्हाला मी 2-3 सॅम्पल रिसर्च पेपरचे पण तुम्हाला मी ग्रुपवर टाकेन. तर जेव्हा तुम्ही सर्च कराल तेव्हा या वेबसाईट ओपन करणं अपेक्षित आहे, एल्सवेअर जर्नल्स. आणि तुमचा एरिया काय, समजा एन्व्हायरमेंट असेल किंवा रिन्युएबल एनर्जी असेल किंवा डिझाईन इंजिनिअरिंग असेल, तर डिझाईन मध्ये जायचं. डिझाईन मध्ये तुम्ही सब्जेक्ट तुम्हाला मिळतील आणि व्हेरियस रिसर्च पेपर मिळतील वेगवेगळ्या सब्जेक्टचे. तर ते तुम्ही डाउनलोड करणं अपेक्षित आहे. समजा माझा डिझाईन ऑफ क्लच प्रोजेक्ट आहे, तर त्या क्लच बद्दल मी सर्च करताना एल्सवेअर जर्नल मध्ये करणार की डिझाईन ऑफ क्लच, एंटर, आय विल गेट द लॉट मेनी पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट असतात. So that PDF will have to download, and after download you will have to read. And believe me, as a teacher or as a student, मी असं सांगेन, एक रिसर्च पेपर जरी तो 4 ते 5 किंवा 4 to 5 or 8 to 9 pages, but for understanding that research paper I required personally from my side 10 days. मला स्वतःला 10 दिवस लागतात तो समजण्यात. कुणाचंही म्हणजे हेच पॅटर्न आहे का, बिकॉज while reading the research paper you will get idea. सगळंच दिलेलं नसतं. सगळंच जर मी ओपन केलं, सगळंच जर मी सांगत बसलो, तर त्या रिसर्चला काही अर्थ राहणार नाही. लक्षात घ्या. त्यामुळे सम हिडन ट्रिक्स आर देअर फॉर रायटिंग द रिसर्च पेपर. सो अकॉर्डिंग टू दॅट विल हॅव टू राईट द रिसर्च. तर ते त्या 8 ते 10 पानात लिहिलेलं असतं. जसं की आता समजा एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला सांगेन, न्यूटन्स लॉ आपल्याला माहिती आहे, सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए. तर एफ इज इक्वल टू एम ए हे आपल्याला माहिती आहे, न्यूटन सेकंड लॉ. तर रिसर्च पेपर मध्ये लिहिलं असेल, बाय युझिंग न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए हे न लिहिता डायरेक्ट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढून जे त्याला रिक्वायर्ड आहे मॉडेलिंग मध्ये किंवा जे कोडिंग मध्ये, त्याचं फॉर्म्युलेशन असणार. तर ते फॉर्म्युलेशन मी आता फर्स्ट टाइम वाचतोय, रीड करतोय पेपर, मला अजिबात कळणार नाही. सो आय विल हॅव टू सर्च व्हॉट इज दॅट सेकंड लॉ, व्हॉट इज बिहाइंड एक्झॅक्टली इन दॅट. बेसिक आयडिया तर माहिती आहे, पण पुढं काय. सो अकॉर्डिंग टू दॅट विल हॅव टू सिलेक्ट दॅट पेपर अँड देन विल अंडरस्टँड द रिसर्च पेपर. म्हणून एका रिसर्च पेपरला मिनिमम 10 डेज लागतात. लक्षात घ्या, 10 डेज फॉर अंडरस्टँडिंग. त्याच्या तुम्हाला नोट्स टाईप काढायला लागतं, त्याला अंडरलाईन करायला लागतं अँड सो ऑन. त्याचं पण मी एक सेशन घेईन आपल्या सेमिनारवर. पण लक्षात घ्या, रिसर्च पेपर किंवा रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्ट करताना आपल्याला प्रिव्हियस इयरचे रिसर्च पेपर स्टडी करायलाच लागणार. आणि एक रिसर्च पेपर स्टडी करायला मिनिमम 10 दिवस लागतात. सो असे तुम्हाला जवळजवळ 30 ते 50 रिसर्च पेपर जेव्हा तुम्ही स्टडी कराल, तेव्हा यू आर एबल और इलिजिबल टू राईट द रिसर्च पेपर.
लक्षात घ्या. त्याला म्हणजे कोणच चुकणार नाही बरं का, स्वतः मी धरून सुद्धा. तुम्ही 2 रिसर्च पेपर वाचले आणि तुम्ही म्हणला रिसर्च पेपर लिहितो, नॉट ॲट ऑल पॉसिबल, नॉट ॲट ऑल. काहीच कळणार नाही आणि उलट तुम्हाला ते वाटेल यार हे फार लेंदी काम आहे. सो फॉर दॅट यू हॅव टू मेक अ हॅबिट ऑफ रिसर्च. जे कोण जॉब करतात त्यांनी पण तशीच हॅबिट ठेवा. तुमच्या कंपनीत जे काही जॉब चाललेत, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आर देअर, सो यू विल हॅव टू स्टडी द प्रिव्हियस थिंग्स अँड देन इम्प्लिमेंट इट. So that will benefit to your company as well as your salary also. या दोन्हीतून म्हणजे मराठीत म्हणतात आपलं स्वार्थात परमार्थ. तर या दृष्टीने सुद्धा तुम्ही पुढे जाऊ शकता, लक्षात घ्या. तर त्या पद्धतीने आपण रिसर्च प्रॉब्लेम कसा सर्च करायचा, रिसर्च पेपर वाचायचा कसा. आता हे रिसर्च पेपर वाचायला जे मी तुम्हाला सांगितलं, दॅट रीडिंग इज कॉल्ड एज अ लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्ह्यू. सगळे रिसेंट पेपर, सगळ्या टेक्नॉलॉजी अपडेटेड आपण रिव्ह्यू करतो आणि मग इम्प्लिमेंट होतो. तर लक्षात घ्या, साधं एक्झाम्पल आहे. जर्मनी, इट इज अ हब ऑफ ऑटोमोबाईल. आपण असं म्हणतो. जर्मनीत समजा जी कार लॉन्च होते ती आपल्याकडे इंडियामध्ये थोड्या वेळानं लॉन्च होते. सो दॅट लॉन्चिंग इज सपोज मिनिमम 6 months अँड मोर. वाय दिस सो? बिकॉज या टेक्नॉलॉजी तिथं डेव्हलप होतात, तयार होतात आणि त्याच्यावर वर्कआउट होतो आणि देन मग ते आपल्याकडे येणार आणि मग आपण करणार. तर त्यासाठी टाइम स्पॅन जाणार. म्हणून आपण रिसर्च पेपर स्टडी करतो की राईट नाव व्हॉट इज गोइंग ऑन अँड व्हॉट विल बी द आयडिया विल हॅव टू इम्प्लिमेंट. आता तुमच्यातले मला माहित नाहीत की बरेचसेच टाटा मोटर्स मध्ये असतील किंवा बजाज मध्ये असतील. तर त्यांचं पण तीच आहे कंडिशन. रिसर्च R&D डिपार्टमेंट असतं सेपरेट. जेव्हा मी समजा मी बजाजचा इंजिनियर आहे, तेव्हा मी काय करणार, टाटा मोटर्स ची एक अपडेटेड रिसेंट कार, महिंद्राची अपडेटेड रिसेंट कार ही आणणार, त्याचं रिव्हर्स अनालिसिस, रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करणार आणि काय न्यू थिंग मला करता येईल त्या पद्धतीने मी मॉडेल लॉन्च करणार. तुम्ही बघा, साधी वॅगनार जर मला लॉन्च करायची असेल मारुतीला समजा, तर वॅगनार ही समजा 2017 मध्ये लॉन्च होताना वेगळे असणार आणि 2020 मध्ये लॉन्च होताना वेगळे असणार, किंवा प्रत्येक वेळी प्रत्येक लॉन्च व्हेकल हे वेगळं असतं. वेगळं म्हणजे काय, समथिंग इनोव्हेटिव्ह इज देअर. वाय? बिकॉज दॅट इज द नीड अँड दॅट इज द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्ह्यू डेफिनेशन. त्याच्या थ्रूच आपण मार्केटमध्ये येतो. समजा 2017ला मी एकच कार लॉन्च करतोय आणि 19ला पण तीच कार लॉन्च करतोय आहे त्या फॅसिलिटीमध्ये, कोण घेईल का? Nobody will purchase. So for that, the research team is there in every company and that we called as R&D department, research and development department. त्याचा रोल आपल्या रिसर्च मेथोडॉलॉजीला फार महत्वाचा आहे किंवा रिसर्च मेथोडॉलॉजी तुम्हाला समजणं त्यासाठी फार महत्वाचं आहे. ठीक आहे. सो थ्रू विच रिसर्च पेपर मी स्टडी केले 30 ते 50 आणि त्याच्यानंतर मी जे कन्क्लुजनला पोहोचतो, दॅट वी कॉल्ड एज अ रिसर्च गॅप. लक्षात घ्या, that we called as a research gap. Research gap means what? Whatever they have done, I have studied, but what they have not done or what they have included in their future scope or future work, that I am going to capture and I am going to proceed for that. That is called as a research problem. सगळ्यात महत्त्वाचं. Is that understood? Research problem? Yes, sir. बाळांनो, बोर होत नाही ना? कसं आहे? नाही. Hi, sir. ठीक आहे, कारण मी एकटाच बोलतोय. ऑनलाईनला आता काही पर्याय नाही आपल्याला, असंच होईल. पण माझं इंटेन्शन असेल तुम्ही सगळे अटेंटिव्ह राहा. ठीक आहे? हो सर. ओके. नाव सी. Second is and research design. So research design means what? Research design means the parameters whatever they have selected in research paper, out of that आपण त्यातले मेजर पॅरामीटर घेणार आणि त्याला analytical ची जोड देणार. So analytical means calculation point of view. समजा मला 2 stage gearbox डिझाइन करायचं. In that case I will have to explain why 2 stage. So how many gear pairs are required for 2 stage? या सगळ्या गोष्टी मी फाइंड आउट करणार. शाफ्ट डिझाइन करणार, त्याचं अनालिसिस करणार, त्याचं SFD BMD कॅल्क्युलेट करणार, कारण त्याच्यावर आपला गिअर बसणार आहे. तो त्याचे कॅन्टिलिव्हर बीम सपोर्ट आहे का, युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड लोड सपोर्ट आहे का, सिम्पली सपोर्ट आहे, या सगळ्या गोष्टी मी फाइंड आउट करणार. बेरिंगची अरेंजमेंट कशी असणार, बेरिंग्स आर प्रोव्हाइडेड ऍट द एंड और ऍट द मिडल, कसं आहे, किंवा कपलिंग मी वापरतोय शाफ्ट जॉईनिंगला. सो ह्या सगळ्या गोष्टी मी
चेक करणार आणि त्याचं अनालिटिकल कॅल्क्युलेशन करणार, दॅट वी कॉल्ड ॲज अ रिसर्च डिझाईन. हा झाला आपला, या पद्धतीने आपल्याला सेकंड युनिट स्टडी करायचं आणि सगळं जे मी काही सांगितलं हे सगळं त्याच्यात बीट मध्ये लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. थर्ड unit is related with the mathematical modeling and prediction of performance. So in case of mathematical modeling means what? Whatever be the subject we have selected, will have to predict the performance on the basis of various steps. म्हणजे काहीतरी स्टेप्स मी एक आखून देणार आणि त्याच्या थ्रू मी वर्कआउट करणार. लक्षात घ्या, डायरेक्ट डेव्हलपमेंट कधीच होत नाही कुठल्याच प्रोडक्ट, तुम्हालाही माहित असेल. डायरेक्ट डेव्हलपमेंट मी ठरवलं चला मला 2 स्टेज गिअर बॉक्स बनवायचं, सो यू विल हॅव टू अंडरस्टँड द स्टेप्स ॲज लाईक वेर इट यूज, त्याचं ऍप्लिकेशन काय असणार आहे, पहिली गोष्ट. सेकंड, what kind of the materials are used. Third, what are the testings will have to, these are the things that steps will have to called as a mathematical modeling. बऱ्याचदा हे कॉम्प्युटर बेस्ड करता येतं, जसं की तुम्ही डेव्हलप करा, अनालिसिस करा, त्याला कंडिशन कन्स्टंट कंडिशन द्या, किंवा यू विल हॅव टू यूज अनालिटिकली ऑल्सो मॅथमेटिकल पॉइंट. या दोन प्रेडिक्शन आहेत, बट मॅथमेटिकल मॉडेलिंग इज इम्पॉर्टंट टू डिफाईन स्ट्रक्चर ऑफ युअर प्रोजेक्ट sequentially. And next काय म्हणतात ते, prediction of performance. So prediction of performance means what? Whatever I have selected, on the basis of that, whether it will occur or not, on the basis of parameter selection. जे काही 100 पॅरामीटर आहेत त्याच्यातले मी 4 जर सिलेक्ट केले तर ते 4ही पॅरामीटर 100 एवढा परफॉर्मन्स देतील का, मेजर परफॉर्मन्स देतील का, या गोष्टी लक्षात घेणं और डिझाईन करणं फार महत्वाचं आहे as a designer or as a researcher. Clear? So this is about the third unit आणि याच्यात आपण एखादा केस स्टडी पण घेऊ. Fourth unit is related to the basic instrumentation. So basic instrumentation means the two conditions are there basically. See, काही काही गोष्टी, समजा गिअर मला डिझाईन करायचं असेल तर गिअर 2 वे मध्ये डिझाईन होतो. कसा? एक स्टॅटिक कंडिशन, स्टेबल आहे, फोर्स लावला, टीथ वर किती लोड येतोय आणि त्यानुसार मग त्याच्यासाठी आपण विल हॅव टू यूज द वेलोसिटी फॅक्टर्स. आणि दुसरा आहे डायनॅमिक कंडिशन. डायनॅमिक म्हणजे काय? इट विल रोटेट और इट विल वर्क ऍट द टाइम ऑफ वर्किंग, विल हॅव टू चेक द थिंग्स, सो दॅट विल बी कॉल्ड एज अ डायनॅमिक अनालिसिस. गिअरच्या बाबतीत बोलायचं झालं, विल हॅव टू यूज अ बकिंगहॅम्स इक्वेशन फॉर डायनॅमिक अनालिसिस. सो लाईकवाईज जे काही आहे रिक्वायर्ड त्या पद्धतीने. तर गिअर डिझाईनला ऑफकोर्स स्टॅटिक ॲज वेल एज डायनॅमिक लागतं. मग त्यासाठी इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणजे काय, कॅलिब्रेशन कसं होणार त्याचं. सो फॉर दॅट व्हॉट काइंड ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन, सपोज गिअर मी वापरतोय तर त्याचे मला आरपीएम काढायचे, सो आय विल हॅव टू यूज अ टॅकोमीटर. समजा विंड टर्बाईनचं डिझाईन करतोय तर मला अॅनोमीटर वापरलं पाहिजे विंड वेलोसिटी मेजर करण्यात. सो लाईकवाईज विल हॅव टू यूज द बेसिक instruments which are required for the project or research. This is about the instrumentation. It is also simple part. Then unit number 5 is applied statistics. Now applied statistics means parametrical study. म्हणजे पॅरामेट्रिकल स्टडी तुम्ही प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करणार आहात. बिफोर दॅट यू विल हॅव टू अनालिटिकली फाइंड आउट, आणि खरंच तो अप्लाय केल्यावर त्याच्यातून काही येणार आहे, त्याच्यातनं आउटकम असणार आहे का, किंवा ते आउटकम अनालिटिकलचं प्रॅक्टिकलशी मॅच होईल का, त्याला सोप्या भाषेत म्हणतात व्हॅलिडेशन. सो दॅट व्हॅलिडेशन इज ऑकर और नॉट, सो दॅट इज द इम्पॉर्टंट. मग व्हॅलिडेशन होत नसेल तर एरर कितीची पडते, व्हॉट विल बी द एरर, सो पर्सेंटेज ऑफ एरर आपण त्याच्यातून फाइंड आउट करतो आणि थ्रू दॅट एरर अनालिसिस करतो. कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवा, एरर अनालिसिस मोर दॅन 5% दॅट विल बी इंडिकेट रिजेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. 5% पेक्षा जास्त एरर असेल एखाद्या डिझाईन मध्ये, एखाद्या डेव्हलप पार्ट आणि अनालिटिकल कॅल्क्युलेशन मध्ये, तो पार्ट रिजेक्ट होतो. सो एरर अनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. क्लिअर? 6th unit is totally related to the research report in case of the publication point of view. दोन गोष्टी, रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग. रिसर्च रिपोर्ट रायटिंग म्हणजे काय, 4 किंवा 9 पानाचा मॅक्सिमम 4 to 9 पेजेस रिपोर्ट आपल्याला लिहायचं आहे, रिसर्च पेपर. तर तुम्हाला इथं फ्रीडम आहे, यू कॅन टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ युअर इंटरेस्ट फॉर दिस रायटिंग रिसर्च रिपोर्ट, आणि त्या सब्जेक्टचे तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करायचे, त्याचे रिसर्च गॅप काढायचे,
आणि त्याच्या अनालिटिकल टेक्निक्स, सायंटिफिक टेक्निक्स फाइंड आउट करायचे. आणि आफ्टर दॅट यू विल हॅव टू डेव्हलप अवर theoretical consideration for that research work. किंवा theoretically मी असं करू शकतो की बाबा आजपर्यंत गिअर बॉक्स डिझाईन मध्ये स्पर गिअर यासाठी वापरला जातो. राईट नाव इन्स्टेड ऑफ हेलिकल गिअर कॅन आय यूज अ स्पर गिअर, कारण म्हणजे याच्यात इनोव्हेशन असतं. सो अकॉर्डिंग टू दॅट यू विल हॅव टू राईट अ रिसर्च रिपोर्ट. त्याच्यात तुमची जसं मी सांगितलं पहिली बॉडी असणार. बॉडी म्हणजे काय? इंट्रो पार्ट. आजपर्यंत कुठं कुठं काय काय यूज केलं गेलं, काय काय कंट्री यूज करतात. नंतर सेकंड पार्ट असतो लिटरेचर रिव्ह्यू, म्हणजे रिसर्च पेपर तुम्ही स्टडी करणार एक अराउंड 30 पेपर्स, आणि थ्रू दॅट यू विल हॅव टू राईट द कोर पार्ट्स, कन्क्लुजन पार्ट्स. थर्ड, you will have to write the design calculation. Fourth, डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. अशा प्रकारचा रिसर्च रिपोर्ट तुमच्याकडे असावा. याच्यासाठी मी डेमो एक दिन माझा स्वतःचाच रिसर्च पेपर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे. नंतर पब्लिकेशन रिसर्च वर्क. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय? सी, आता तुम्हाला कितपत माहिती आहे मला माहित नाही. बी पर्यंत तुम्हाला तर काही कंपल्शन नव्हतं की बाबा एखादा रिसर्च पेपर कम्प्लीट करा. आता युनिव्हर्सिटीने रूल काढला यावेळेपासून की बीच स्टुडंटचा ऍटलिस्ट एक रिसर्च पेपर पाहिजे. आणि तुमच्यासाठी स्पेशली मी सांगतोय डिझाईन आणि कॅडच्या स्टुडंटसाठी ऍट द एंड ऑफ, म्हणजे तुमचा जो प्रोजेक्ट स्टेज 2 आपण बघितलेला 4th सेम, लास्ट सेमचा लास्ट वायवा, तर त्या केसमध्ये जर तुमचे पब्लिकेशन मिनिमम 2 ते 3 पाहिजेत रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, देन ओनली यू विल गेट द डिग्री. त्यामुळे हे आत्ताच सांगतोय मी, लक्षात घ्या. तुम्हाला पब्लिकेशनची अट अशी आहे युनिव्हर्सिटीच्या नियमानुसार की मिनिमम तुमचे 2 किंवा 3 रिसर्च पेपर झालेच पाहिजेत. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा. आता पब्लिकेशनचे पॅरामीटर सांगतो मी. सी, पब्लिकेशन 2 असतात, पेड अँड अनपेड. लॉस कुठे होतं सांगतो. समजा वी आर डुईंग समथिंग इनोव्हेटिव्ह अँड आय एम गोइंग टू पब्लिश, आणि मी असा विचार करतो की बाबा मला एमई संपवायचं आहे आणि आय एम गोइंग टू पब्लिश अ पेपर. तर पेड जर्नल्स असतात. पेड जर्नल्स व्हॉट दे आर डुईंग, दे आर टेकिंग युअर मनी अँड पब्लिश द पेपर व्हॉट एव्हर इट मे बी. त्यांना त्याचं काही देणं घेणं नसतं. म्हणजे शॉर्ट मध्ये म्हणायचं झालं तरी त्यांचं पैसे कमवायचं काम असतं. आणि त्या जर्नल्सला काहीही व्हॅल्यू नसते, झिरो. म्हणजे तुमचा जो काही रिसर्च केलाय तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुणाला तर बघायला मिळेल, आणि त्याचा यूज करून कोणतर पुढे दुसरं पेटंट करू शकेल किंवा नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा नवीन एंटरप्रेनर तो होऊ शकेल. म्हणजे त्याचा फायदा आपल्याला काहीच नाही. जो ओरिजिनल रिसर्चर आहे किंवा ओनर ऑफ दॅट रिसर्च विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. म्हणून लक्षात ठेवा, कधीही रिसर्च पेपर पब्लिश करताना कुठल्याही पेड जर्नल मध्ये करायचा नाही. रिमेंबर दिस. यू कॅन सर्च ऑन गुगल. मी वाटल्यास दुपारी तुम्हाला लिंक पण टाकतो 2-3. माझा स्टुडंट आहे निलेश कुंभार म्हणून. सो ही हॅज हॅव्हिंग 10 SCI जर्नल्स. SCI म्हणजे काय, स्कोपस म्हणजे काय, साधे जर्नल म्हणजे काय, हे मी वेळेवर तुम्हाला सांगत जाईल. पण आता सध्या एवढंच सांगेन, पेड आणि अनपेड. द जर्नल्स इन विच they are asking about the payment or collection of the fees for the publication, then that journals are fake. लक्षात घ्या, बिझनेस आहे तो. त्या जर्नल मध्ये कधीच पब्लिश करायचं. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू कॅन अटेंड द कॉन्फरन्स रिसर्च पेपर चालतो, स्टँडर्ड असतो. दुसरं स्कोपस. आता स्कोपस म्हणजे काय? स्कोपस म्हणजे वर्ल्ड वाईड स्कोपस लिस्ट डिस्प्ले केली जाते. त्याची पण लिस्ट मी तुम्हाला पाठवतो. त्या लिस्ट मध्ये काय असतं, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, मेडिकल, सगळ्या फील्डचे रिसर्च पेपर्स असतात. टायटल वेगवेगळे असतात. तर त्या टायटल नुसार आपण जर्नल सिलेक्ट करतो, आणि अकॉर्डिंग टू दॅट जर्नल विल हॅव टू पब्लिश अ पेपर, अँड फॉर दॅट मिनिमम 4 to 5 month टाइम रिक्वायर्ड. 4 ते 5 महिने लागतात. रिग्रसली त्यांचा फॉलोअप घेणं, त्यांच्या कमेंट्स, काय करेक्शन कमेंट येतात त्याला परत आपण रिकमेंट करणं, एक्सप्लेनेशन देणं, अँड देन युअर रिसर्च पेपर गेट पब्लिश. त्यामुळे लक्षात घ्या, 2 ते 3 रिसर्च पेपर तुम्हाला करायचे आहेत. आणि मुलं काय करतात, 4थ्या सेमिस्टरला एकदम
एक्झाम फॉर्म भरायची डेट येते तेव्हा म्हणतात पब्लिश करायचं, आता काय करू. तर असं न करता तुम्ही आतापासून त्याच्याकडे लक्ष द्या, त्या गोष्टी सिरियस घ्या. इथं पहिलंच वाक्य आहे बघा, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल जर्नल. So suitable indicates lot many things. Suitable indicates the standard journals. आणि लक्षात घ्या, जर्नल पब्लिश करणं ही तुमची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी राहते. म्हणजे काय, इट इज जस्ट लाईक अ पेटंट, कॉपीराईट म्हणतो आपण त्याला. जेव्हा तुम्ही आता तुम्ही आज चेक करा स्वतःला, तुमचं नाव स्वतः गुगल मध्ये टाकायचं. यू कॅन टाईप युअर नेम इन गुगल अँड व्हॉट आउटकम यू विल गेट, हे बघायचं. जर काही आउटकम येत नसेल तर समजायचं आपलं अस्तित्व आत्ताच्या कंडिशनला मार्केटमध्ये किंवा वर्ल्ड वाईड झिरो. हे फार महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. आता तुम्ही म्हणाल अरे हे सर आपल्याला सांगतो त्यांचं काय आहे. यू कॅन सर्च प्रोफेसर प्रमोद मागाडे इन गुगल, तो युल गेट द थिंग्स. आणि मला तुम्ही सांगा कधी तुम्हाला वेळ असेल तर. मला एवढंच म्हणायचंय की आपलं नाव आणि आपली क्वालिटी आणि आपलं अस्तित्व जर पाहिजे असेल तर जर्नल इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड सिम्पलेस्ट फॉर्मॅट. सगळ्यात सोपा उपाय, पण याच्यासाठी कष्ट पण तेवढं लागणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला जर्नल आयडेंटिफिकेशन पाहिजे. आणि पेड आणि अनपेडचा डिफरन्स मी सांगितला आता. नेक्स्ट टाइमला मी तुम्हाला जर्नलच्या लिस्ट सकट तुम्हाला त्या इम्पॉर्टन्स त्याचा सांगेन. फक्त पेड कडे जायचं नाही, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे आपण ह्याच्यात शिकणार आहोत. नंतर आपल्याला एक फाईल आहे जे 50 मार्क आपण घेणार आहोत, असाइनमेंट्स असतील तर. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं बघा, लॅब प्रॅक्टिस काय म्हणतायत, राईट अ सॅम्पल रिसर्च प्रपोजल ऑफ प्लॅन रिसर्च टॉपिक गिव्हिंग डिटेल्स ऑफ टॉपिक, इम्पॉर्टन्स दॅट इज सिग्निफिकंट, फंडिंग रिक्वायर्ड. म्हणजे तुम्हाला एक केस स्टडी घ्यायचे आणि इन दॅट केस स्टडी यू विल हॅव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह, मेथोडॉलॉजी आणि त्याला फंड्स किती लागतील. फंड्स डिपेंड्स ऑन द पॅरामीटर्स, मटेरियलला किती लागेल, मॅन्युफॅक्चरिंगला किती लागेल. थेरोटिकली आपण स्टडी करायचं आहे आणि रिसर्च प्रपोजल आपल्याला सबमिट करायचं. ते आपलं पहिलं प्रॅक्टिकल किंवा पहिली असाइनमेंट असेल. आता रिसर्च प्रपोजलच का टाकलं हे इथं, तर रिझन इज दॅट सी द डिफरन्स. So in 2013 to 15, I got one research funding from SPPU, Pune University, and it is around 2.5 lakhs. 2.5 लाखाचं मला फंडिंग मिळालेलं. आता हे काय असंच मिळालं नाही किंवा मी बसलो इथं आणि मला त्यांनी बोलवलं हे घे 2.5 लाख, असं नाही. So for that I prepare a research proposal, I prepare the indication objectives of my work आणि how it important for the society, human, हे मी त्याच्यात एक्सप्लेन केलं. आणि जवळजवळ 10 पानाचं मी तसा रिसर्च प्रपोजल तयार केलं आणि त्या रिसर्च प्रपोजल सबमिट केलं. आफ्टर दॅट दे कॉल्ड मी, 1000 स्टुडंट्सना त्यांनी बोलवलं, त्यांचं प्रेझेंटेशन घेतलं परत आणि त्यातले 10 जण सिलेक्ट केले. त्यात आपल्याला ते 2.5 लाखाचं जे फंडिंग आहे ते मिळालं. त्याचा उपयोग मी माझ्या डॉक्टरेट प्रोजेक्टसाठी केला. म्हणजे मला सांगायचा हेतू आहे की फंडिंग हे सँक्शन होतं पण आपण तिथं पोहोचत नाहीये. सीओईपीचं उदाहरण देतो मी तुम्हाला. सीओईपीचे जे फंडिंग्स असतात, त्यांचे जे रिसर्च प्रपोजल असतात ते करोडच असतात, 1 करोड फॉर 1 इयर. तो त्यांना तो प्रोजेक्ट 1 इयर मध्ये आणि करोड रुपये कसे खर्च केले याचं डिटेलिंग द्यायला लागतं. म्हणजे दिस इज अ स्किल, हाऊ टू राईट अ रिसर्च प्रपोजल अँड हाऊ टू इम्प्लिमेंट दॅट रिसर्च प्रपोजल. हे पण तुम्हाला शिकायला पाहिजे. जर तुम्ही जॉब करत असाल तर तुम्हाला ते कळेलच किंवा माहीतच असेल. आणि जर रेग्युलर स्टुडंट आहात तर तुम्हाला या गोष्टी समजणं फार इम्पॉर्टंट आहे. जे रेग्युलर स्टुडंट आहेत ते मला भेटतायत, त्यांना मी 2-3 कॉन्टॅक्ट देतोय प्रपोजलचे, तर ते तिथं भेटून येतील किंवा कसं काय करायचं ते पण त्यांना समजेल. सो कीप इन माइंड, विल हॅव टू राईट अ रिसर्च प्रपोजल. सेकंड, राईट अ रिसर्च पेपर ऑन रिव्ह्यू ॲटलिस्ट 5 रिसर्च पेपर. जसं मी तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये सांगितलं की एक 30 पेपर तुम्ही स्टडी करायला पाहिजेत आणि मग तुम्हाला त्यातून रिसर्च टॉपिक मिळेल. तर असाच एखादा टॉपिक तुम्ही सर्च करायचा आहे या सगळ्या गोष्टी वापरून. हे तुमचं दुसरं असाइनमेंट असेल. तर ह्या असाइनमेंट, ठीक आहे, आणि जे काही रिस्पेक्टिव्ह युनिट होतील त्या युनिटवर प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर विल कंडक्ट द युनिट टेस्ट. आता युनिट टेस्ट मी जसं सांगितलं सॅटर्डेलाच असेल, डोंट वरी अबाउट दॅट. आणि युनिट टेस्ट आपली युजी सारखी नसणार आहे, लक्षात घ्या. युनिट टेस्ट असणार आहे की सॅटर्डेला आपण डिस्प्ले करतो पेपर, तुम्ही येणार आणि समजा कोण 10ला येईल, 11ला येईल, जे काय असेल
तर त्या पद्धतीने डिस्प्ले करतोय, पण 4 PM च्या आत त्यांना ते सबमिट करणं अपेक्षित आहे. सो ही कॅन यूज types of unit test we are going to conduct. First is unit test by sitting over here. Second unit test you can give after you can submit that unit test after few hours. ठीक आहे, जसं मी आता सांगितलं. आणि थर्ड युनिट टेस्ट असते ओपन बुक टेस्ट, म्हणजे तुम्ही बुक वापरा, मोबाईल वापरा, नेट वापरा आणि तिथं तुम्ही लिहा. तर या 3 युनिट टेस्ट प्लस या 2 असाइनमेंट अशा आपण, आणि त्याचा प्रॉम्प्टनेस त्याच्यावर आपण हे 50 मार्क 50 मार्क्स आपण मुलाला देतो. ठीक आहे. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट वन फ्रॉम द लॅब प्रॅक्टिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हे कळालं का रे? इज दॅट अंडरस्टूड? हो सर. Yes, sir. ओके. नाव लास्ट पॉइंट इज रिसर्च बुक किंवा रेफरन्स बुक्स म्हणा तुम्ही त्याला. आता ह्याच्यात बरेचसे फॉरेन ऑथर, हे सगळे बुक्स आपल्या लायब्ररीत आहेत. सगळे बुक्स अवेलेबल इन लायब्ररी. वी आर हॅव्हिंग 2 लायब्ररीज. वन इज डिपार्टमेंटल लायब्ररी, सेकंड इज सेंट्रल लायब्ररी. सो यू कॅन गेट दिस बुक फ्रॉम सेंट्रल लायब्ररी ऑल्सो. ठीक आहे. आता तुमच्या सगळ्यांचा क्वेश्चन मला एक होता काल परवा, कोणीतरी मेसेज केलेला की सर whether I'll get the books. So first of all I'll request you should now you should complete your exam form filling process. आज आणि उद्या ते करून घ्या, आणि जेव्हा तुम्ही शनिवारी याल तेव्हा मी तुम्हाला सेंट्रल लायब्ररीत पोहोचवतो. सेंट्रल लायब्ररीत तिथं जायचं, तिथं डिटेल एक फॉर्म आहे, तो एक भरायचा. तो फॉर्म भरल्यावर ते आय कार्ड तयार करतील. ठीक आहे. ते आय कार्ड, आणि त्याला काही वेळ लागत नाही, 15-20 मिनिटाचं काम. आय कार्ड तयार करतील, आय कार्डची प्रिंट देतील, तुम्हाला प्रॉपर आय कार्ड मिळेल, आणि ते आय कार्ड लगेच तिथं त्या आय कार्डवर तुम्ही बुक इश्यू करू शकता. पण लक्षात घ्या, कुठलंही बुक इश्यू केलं की तुम्हाला ते 8 ते 10 दिवसात परत देणं आवश्यक आहे. करेक्ट? सो दॅट इज ऑल्सो यू हॅव टू कीप इन माइंड. किंवा तुम्हाला जर परत द्यायचं जमत नसेल, आपली रेग्युलर मुलं आहेतच, लक्षात घ्या, त्यांची हेल्प घ्या, तुम्ही त्यांना मदत करा, आणि या पद्धतीने तुम्ही गिव्ह अँड टेकचं हे ठेवा. सो याच्यात मला सांगायचं झालं, ऍज पर द प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट, सेकंड नंबर बुक इज रेफर्ड बाय द पेपर सेटर डॉक्टर C.R. कोठारी. अँड आय थिंक आय हॅव सेंड दिस बुक. PDF याचे मी पाठवले तुम्हाला. रिसर्च मेथोडॉलॉजी मेथड्स अँड ट्रेंड्स बाय C.R. कोठारी. ठीक आहे. नसेल तर परत एकदा मी तुम्हाला ते बुक पाठवतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ते बुकचा मी डेमो दाखवतो. सॉफ्ट कॉपी इज अवेलेबल विथ मी. सी, this is the research methodology by Kothari sir. So this book can be referred, आणि very simple that आपल्याला काही वेगळं करायचं नाही. PG मध्ये कधीही लक्षात ठेवा, कुठलाही पेपर तुम्हाला आउट ऑफ 50 28 मार्क देऊ शकतो, बट you will have to maintain your लर्निंग हॅबिट. आता मी याच्यात काय करणार, मी समजा मी तुमच्या जागी, मी स्टुडंट आहे, right now also I am student, but suppose if I am ME student or PG student, what I should do? I should do research methodology last year question paper study. Very important. मागच्या 5 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर मी स्टडी करणार, आणि जे मी तुम्हाला रेडीमेड अवेलेबल करून दिले बाळांनो. आणि तुम्हाला हे कळेल जेव्हा पेपर सेटर काय करतो, काही वेगळं नाही करत. तो 10 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर रेफर करतो, इकडचं तिकडचं क्वेश्चन घेतो, आणि तो उचलतो आहे तसं टाकतो. आणि ह्याचा तुम्हाला बेनिफिट होईल असं मला सांगायचं. तर 2016चा जर पेपर बघितला तर 2012ला जो पेपर होता तो 16चा होता. 99% मॅच. आता हे कुणाला शक्य आहे? ज्यानं खरंच रिसर्च पेपरचे प्रिव्हियस इयर स्टडी केले त्याला ते कळालं. अदरवाईज बाकीचं काय वाटलं, अरे फार डिफिकल्ट आला, असं झालं तसं झालं. सो कीप इन माइंड. म्हणून तुमच्यासाठी आम्ही ते एकदम फार वेळ देऊन प्रत्येक रिसर्च पेपर आणि प्रत्येक सिलेबस आणि त्याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो टेक अ बेनिफिट ऑफ दॅट. ठीक आहे. तर या पद्धतीने आता हे बुक्स आहे, मी त्याचा ओव्हरव्ह्यू देतो तुम्हाला. एव्हरीथिंग इज क्लिअरली मेन्शन. काही करायचं नाही आपल्याला, जस्ट गॉन थ्रू द सिलेबस बीट आणि त्याच्या पद्धतीनं जायचं. सगळंच बुक वाचायची काही गरज नाहीये. एक्झाम्पल देतो मी. रिसर्च मेथोडॉलॉजी अँड इंट्रोडक्शन, आपलं इंट्रोडक्शन म्हणून पहिलं होतं. तो सेम ॲज इट इज विल हॅव टू फॉलो. तो इंट्रोडक्शन मध्ये विल हॅव टू सी meaning of research. So whatever you will have to read it, and out of that
यू हॅव टू राईट व्हॉट इज रिसर्च इन 4 to 5 सेंटेन्स, दॅट्स इट. आणि हे असाइनमेंट मध्ये आपण करणारच आहोत. युनिट वाईज असाइनमेंट आपल्याला लिहायचे आपल्या फाईलला लावायला. तर त्या पद्धतीने आपण हे स्वतःच्या भाषेत. आणि लक्षात घ्या, माझ्याकडे किंवा कुठल्याही फॅकल्टीकडे सेम असाइनमेंट चालत नाहीत. म्हणजे आता माझा सब्जेक्ट रिसर्च आहे, याच्यात आन्सर कधीच सेम राहणार नाही. इट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल इंटेलेक्च्युअल लेवल. दॅट्स वाय प्रत्येक गोष्ट तुम्ही अंडरस्टँड करा आणि मग लिहा. ठीक आहे. सेकंड, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रिसर्च. काय काय ऑब्जेक्टिव्ह असतात आणि काय असतं. मोटिवेशन इन द रिसर्च. बीट बाय बीट दिले बरं का. आपला ह्याच्यात पण बीट तसाच आहे, इथं पण सिक्वेन्शियल आहे. म्हणून हे बुक रेफर केलं जातं बाय पेपर सेटर. क्लिअर. टाइप ऑफ रिसर्च. सी, डिस्क्रिप्टिव्ह, अनालिटिकल, थेरॉटिकल मी सांगितलेलं तुम्हाला. अप्लाइड म्हणजे प्रॅक्टिकल. सो दीज आर द थिंग्स. सो अगेन आय विल शेअर दिस बुक फॉर यू इन आवर ग्रुप फॉर कॅड ॲज वेल एज डिझाईन. ते एकदा बघून घ्या. शक्य झालं हे बुक आपल्याला ॲज इट इज हार्ड कॉपी लायब्ररीत मिळते, तुम्ही घेऊन जाऊ शकता आय कार्ड काढून कमिंग सॅटर्डेला. या पद्धतीने. याच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या काही शंका आहेत का तुमच्या? ठीक आहे. क्लिअर. चालेल. आय होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स अँड आय एम एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स which are required for this particular subject as well as particular course of PG design as well as CAD engineering. मला नाही वाटत काय राहिले माझ्याकडनं. मी तुम्हाला ब्रीफ करतो काय काय आपण बघितलं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सिलेबस, structure of 4 years, what we are going to do as an engineer, first thing. Second thing, I told you what are the difference in between elective and the simple rest subjects. I told you lab practice means what. I told you seminar 1, seminar 2, seminar 3, what should include in that. And for project stage 1, project stage 2, that will be the last stage. And in second year, almost last sem is totally free from your subjects. So you have to do only research. So basically, total second year you will have to utilize for the research, because in second year only 2 subjects are there for first sem. म्हणजे ते सेमिस्टर 3 ला असतील तुमचे. त्याच्या व्यतिरिक्त काय असं विशेष असं काही नाही. सो ऍज अ टीचर माझं तुम्हाला हे सांगणं असेल, फर्स्ट इयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही हे जे सब्जेक्ट आहेत 6 पहिल्या सेमचे 6 आणि दुसऱ्या सेमचे 6, तर हे तुम्ही सोडवावेत फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये. या पद्धतीनेच अभ्यास ठेवा, जेणेकरून मला पण बरं वाटेल. मला 2 वर्षानं जेवढे, जसे माझ्याकडे डिझाईनला 20 मुलं आहेत आणि कॅडला 10 आहेत, असे 30च्या 30 लोक मला 2022 ला बाहेर काढायचे. हे माझं टार्गेट आहे. तो त्यासाठी तुमचं पंक्च्युअलनेस, तुमचा प्रॉम्प्टनेस, तुमचा परफॉर्मन्स मॅटर्स. लक्षात घ्या, बिना कुछ किए जय जयकार नाही होती. तर त्यामुळं तुम्ही काहीतरी केलं तरच होणार आहे. आणि तुम्ही असं अजिबात एक्सपेक्ट करू नका बरं का. म्हणजे मी कोणाचं नाव घेत नाही, पण बऱ्याचशाच मुलांकडनं मला असं वाटलं की सर आम्ही आमच्या मनाने येईल, बघून घ्या तुमचं. हे नाही चालत. सो यू विल हॅव टू मेंटेन द प्रॉम्प्टनेस. आणि असं कोण नाहीये बरं का आपल्यात, एका दुसरे आहेत, त्यांना पण मी पर्सनली फोन करून सांगितलं त्या गोष्टी. पण तुम्ही लक्षात घ्या, तुमचा इम्पॉर्टन्स आणि तुमचा पंक्च्युअल नेचर हे तुम्हाला डेफिनेटली हेल्प करणार आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही सगळे राहावे. आज तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट टीम वापरलंय, तो फॅमिलियर व्हाल तुम्ही. तुमच्या मोबाईलमध्ये पण ऍप हे डाउनलोड करा तुम्ही, मायक्रोसॉफ्ट टीम, आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही इझिली कुठेही लेक्चर अटेंड करू शकता. ठीक आहे. तर आउटलाईन झाली, स्ट्रक्चर सांगितलं, देन मेथोडॉलॉजी, ओव्हरव्ह्यू दिला मी माझ्या सब्जेक्टचा, बाकीच्या कंडिशन सांगितल्या, आपण सिलेबस डिस्कस केला, रेफरन्स बुक डिस्कस केले, लॅब प्रॅक्टिसला काय असणार हे डिस्कस केलं, युनिट टेस्ट कशा असणार हे डिस्कस केलं, आणि तुमचे ते 50 मार्क जे इन्सेमचे आहेत ते कसे मिळणार हे पण आपण डिस्कस केलं. ठीक आहे. फक्त फॅकल्टी वाईज किंवा सब्जेक्ट वाईज त्याची मेथड वेगळी असेल. शक्यतो ऍज अ हेड मी सगळ्यांना कॉमनच ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. 50 मार्क देण्याचा जो क्रायटेरिया मी सेमच ठेवेन. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा, असाइनमेंट प्रत्येक युनिटचं लिहिणं गरजेचं आहे, हार्ड कॉपी, आणि ती तुम्ही सॅटर्डेला सबमिट करत चला, काय प्रॉब्लेम नाही, मध्ये आधी नाही. ठीक आहे. युनिट टेस्ट तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. युनिट टेस्ट आपल्या मोस्टली सॅटर्डेलाच ठेवतोय आपण.
तर ते येणं गरजेचं आहे. ओपन बुक असेल तर यू कॅन कम आफ्टर 1 वीक, नो प्रॉब्लेम, असंही चालेल. आणि आवरली बेसिस असेल तर सकाळी दिली जाईल युनिट टेस्ट सॅटर्डेला 4ला किंवा 5ला जायच्या आत तुम्ही सोडवून सबमिट करू शकता रेस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचरकडे. फक्त लक्षात ठेवा सॅटर्डेजला तुम्ही सगळे यावे अशी अपेक्षा करतोय. मी मेसेज पण ड्राफ्ट करतो तुमच्या ग्रुपवर. सॅटर्डेला आपण भेटू, फेस टू फेस इंटरॅक्शन होईल आणि त्याच्या थ्रू पुढचं वर्कआउट आपल्याला करता येईल. अँड रिमेंबर दॅट फॉर युअर साइड, मी अँड इंगोले सर, I and Ingole sir have collected all the notes. आजपर्यंतच्या सगळ्या नोट्स, सगळ्या सब्जेक्टच्या बुक्स असतील, सॉफ्ट कॉपीज असतील, हार्ड कॉपी, सगळ्या आम्ही घेतल्या. फक्त वेळ येईल तसं तुम्हाला आम्ही त्या पोचवू. कारण सगळंच एकदम टाकलं तर ते काय अवघड व्हायचं काम. त्यामुळे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप आपण जाऊ. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ठीक. So can we stop here or someone have any doubt? सर काही आयडिया का आपल्या एक्झाम कधी होतील? सांगतो मी. आपली सेमिस्टर कालच GR आलाय आपल्या युनिव्हर्सिटी कडून. सेमिस्टरची तारीख त्यांनी दिली 15. म्हणजे येस प्रशांत, कालच त्यांनी डिस्प्ले केलं बरं का. युनिव्हर्सिटीचं असं म्हणणं आहे की सोमवारपासून म्हणजे कालपासून, आपलं आता बुधवारपासून आपण पकडू, आज 17/2 आहे. 17/2ला आपलं कमेन्समेंट म्हणजे स्टार्ट होते आणि 15/5 लक्षात ठेवा, मे महिना, मंथ ऑफ मे, द टर्म एंड विल बी देअर. म्हणजे मे एंडला तुमचे ओरल्स असतील, लॅब प्रॅक्टिस 1 असेल आणि तुमचे पेपर मोस्ट प्रोबॅबली मे एंड किंवा जून फर्स्ट वीकला चालू होतील ऑफलाईन पेपर्स. तर हा स्पॅन 2, 3, 4 आणि 5, 4 महिने आपल्याकडे आहेत. मोर दॅन सफिशियंट, नो वरी. ठीक आहे, तर असा त्यांनी स्पॅन आपल्याला दिलेला आहे. अजून काही शंका आहे का? सर ऑफलाईनच असणार आहे ना आपली एक्झाम? डेफिनेटली आजपर्यंत म्हणजे इथून तुमचं तर ऑफलाईनच असणार आहे. युजीच्या मुलांचं त्यांचं फर्स्ट सेमिस्टर ऑनलाईन झाले, त्यामुळे त्यांचं MCQ टाईप मध्ये असेल. सेकंड सेमिस्टर ऑफलाईन असेल. त्यामुळे तुम्ही अजिबात असं विचार करू नका की ऑनलाईन असेल. आपल्या सगळ्या गोष्टी ऑफलाईन असणार आहेत. त्याला कारण पण सांगतो. जसे युजीची स्ट्रेंथ असते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ऑल ओव्हर युजी फॉर द पुणे युनिव्हर्सिटी, ती पार 1000 मध्ये जाते किंवा लॅक्स मध्ये जाते. पण आपलं पीजीचं तसं नाहीये. आपला हार्डली 100-200 आणि मॅक्सिमम 700 to 800. त्यामुळे नो वरी, आपले एक्झाम या ऑफलाईनच होणार आहेत. आणि क्लासरूम मध्ये आपण ही केअर घेतो की प्रत्येक डेस्कवर आपला एकच स्टुडंट बसेल. या पद्धतीने आता आपलं लेक्चर चालू आहे. अजून काही शंका? ठीक आहे, ओके. तर ऑफलाईन जेवढे तुम्हाला, ऑनलाईन जेवढे लेक्चर करता येईल तेवढे करा. आणि माझी हंबल रिक्वेस्ट असेल, तुम्ही कॅडचे असा किंवा डिझाईनचे असा सॅटर्डेला भेटून जावा किंवा सॅटर्डेला याच तुम्ही कॉलेज, सो दॅट तुम्हाला फॅमिलियर होईल आणि आपल्याला डिस्कस पण करता येईल. आणि मोस्ट प्रोबॅबली ह्या सॅटर्डेला तर याच, कारण इंट्रोडक्शन आपण घेऊ आणि पुढचं आपल्याला प्रोसिजर व्यवस्थित करता येईल. ठीक आहे? ओके सर, थँक्यू. येस, शॅल वी स्टॉप? येस. ठीक आहे. आणि पुढचा सेशन लॅब प्रॅक्टिस 1 आहे. ज्याला जसं जमते त्या पद्धतीने अटेंड करा. नाहीतरी मी जसं तुम्हाला बोललोय, आता आपला सेशन रेकॉर्ड झालाय, तो रेकॉर्ड झालेला सेशन मी डाउनलोड करतोय आणि आपल्या टीमवर अपलोड करतोय, सो दॅट एनी स्टुडंट कॅन वॉच दॅट सेशन एनी टाइम. क्लिअर? येस सर. ओके, चलो ओके सर. आपण इथं थांबू. Thank you very much and be attentive from your side. We'll meet coming Saturday. Take care. Thank you. येस सर. येस सर, थँक्यू सर. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. You can leave the meeting, no problem, because I will have to conduct attendance, so you can leave the meeting.